Hi guys, welcome to Photoshop theory series on Pick and Read. So today's question is, what is resizing image and what are the parameters to change the size of a picture? The resize tool is also available in the edit sections of the photo editor. You will find it directly below crop. Resizing also you can make your image smaller or larger without cutting anything out. Resizing alters the image's dimensions, which typically affect to file size and image quality. And your next question is, what are the parameters to change? It's type of image, size of the pixels, and background is resolution. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या पिक अँड रेड YouTube चॅनल वरती बेसिक टू ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या YouTube चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचेत आणि लर्न इट. थँक यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक यू.